بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي المرحلة الرابعة، كلية الطب جامعة بابل. اليوم راح نتكلم عن الفيرميفورم أبندكس اللي راح ناخذه بمحاضرتين. أتمنى إن شاء الله أوصلكم إياها بالطريقة المثلى. Learning objectives of Vermiform Appendix. These two lectures are understanding the applied anatomy, microanatomy, and pathophysiology of the acute appendicitis and other pathology. Describe the clinical features, investigations, and principle of management of diseases of appendix اللي هي تشمل الأكيوت appendicitis and its complications بالإضافة إلى appendicular tumor. The vermiform appendix is a blind muscular tube with the mucosal, submucosal, muscular, and serosal layers. The vermiform appendix is important in surgery. Why it is important? Because it's a propensity for inflammations. عندها ميول قوية للinflammation which results in clinical syndrome اللي هو نعرفه كله احنا acute appendicitis. Acute appendicitis is the most common cause of acute abdomen in young adults. لذلك احنا لازم ناخذها in details ونعرفها in everything's in the appendix. Applied anatomy, you can see here, this is the cecum and this is the various positions of appendix. The most common position of the appendix is the retrocecal اللي هو يكون 74%. تشوفوه خلف السيكم. و the second most common اللي هو يكون pelvic type يكون نازل يروح للبلفس يكون 21%. والothers اللي هي paracecal والsubcecal. اكو pre-ilial يصير فوق الإليم واكو post-ilial يصير خلف الإليم. These are the most common sites or positions of the appendix. هاي ليش نتعلمها؟ ليش؟ لأن مرات البوزيشنز مالت الابندكس يغير بالبرزنتيشنز مال acute appendicitis. length and circumference of appendix طبعا is variable بس الافرج يكون من 7.5 إلى 10 سنتيمتر. البوزيشنز مال البيز اوف ذا appendix نهاية الابندكس وين تنتهي؟ بالسيكم. وين مكانه؟ بالكونفلونس of the 3 tinea coli. تعرفون انتو بالكولون اكو 3 tinea coli then كلهن ينتهن convergence مالتها confluence مالتها هو وين يكون بداية البيز مالت الابندكس. وهذا عادة نستخدمه احنا كلاند مارك على مود بالسيرجري. مرات شلون ندل الابندكس مرات يتيه مرات ما نلقى ندور عليه وين ندور عليه ندور التينيا كولاي نتبعها الى ان نلقى البيز اوف ذا appendix بعدين نتبع الابندكس.
الميكروسكوبيك anatomy of the appendix مثل ما تكلمنا إنه يتكون من ميوكوزا submucosa muscularis layer and serosal layer. الميوكوزا مالت الابندكس هي نفس الميوكوزا مال الكولون اللي هو الكولومينار سيل intestinal ميوكوزا. الميوكوزا تكون abundant و arranged in folds. تلاحظ هنا هسه هنا it is arranged in folds. واللومن مالته يكون usually it is narrow lumen because of the mucosa abundant mucosa. طبعا واكو بالسبب ميوكوزا اكو الليمفاتيك تشو ويسموها الليمفاتيك فوليكلز اللي هي كلش مهمة عندنا هنا. شنو عندنا ليش؟ لأن هي الكوز of أو pathophysiology of the acute appendicitis. أكو بالبيز of the appendicular crypts أكو crypts base of it there is what يسموه argentine cells أو يسموه called Chesky cells اللي هي source of the carcinoid tumors اللي هي من ضمن الباثولوجي اللي يصير بالابندكس اللي هو الكارسينويد tumor. the most common sites of carcinoid tumor هو يكون بالابندكس. The pathophysiological process which lead to acute appendicitis described by Dr. Reginald Witz in 1886. Where appendicitis was described as a process that began with appendicular luminal obstruction. تبدي luminal obstruction. لما يصير luminal obstruction lead to secondary bacterial infection. After that يصير ischemia. After that necrosis and perforation. So this is the pathophysiology. يبدي obstruction and infection يصير because of the infections والobstruction يصير distensions باللومن فيصير ischemia يقل blood supply يؤدي إلى necrosis ونecrosis إلى perforation. شنو الكوزز مع luminal obstructions؟ أول شيء اللي هو hypertrophied lymphoid tissue اللي تكلمنا عنها قبل شوية اللي هي الموجودة بالسبميوكوزا. لما يصير hypertrophied of this lymphoid tissue lead to the obstructions. ولما يصير obstruction قلنا هاي السيكولي يكون. second cause هو الفيكوليث لما يكون فيكوليث داخل اللومن ويسد الابندكس. foreign body وباراسايتس زين. وأخير شيء هو التيومرز مثل الكارسينويد تيومر. So these are the most common sites of luminal obstructions. وقلنا احنا the pathophysiology of acute appendicitis هو الobstruction يصير باللومن. هسه عندنا احنا صار acute appendicitis. What are the natural history of acute appendicitis? Once obstruction occurs احنا قلنا الباثوفيزيولوجي مال acute appendicitis هو الobstruction باللومن. صار obstruction هسه. لما يكون obstruction راح يؤدي إلى أوديما. ليش الأوديما؟ because of the lymphatic obstruction. يعني لما يصير luminal distension راح يضغط على الليمفاتيك vessel فيسدها. تعرفون الارتري يدخل للابندكس ويرجع فينوس بس مو كله يرجع 10% من عنده يرجع عن طريق الليمفاتيكس. فأي ضغط راح يسد الليمفاتيكس فراح يصير الفلويد يتجمع بالابندكس راح يصير أوديما. لما يكون أوديما راح يؤدي إلى mucosal ulceration. فلما يصير mucosal ulceration راح البكتيريا اللي موجودة باللومن يصير translocation إلمن للسب mucosa. At this stage, resolution may occur either spontaneously or in response to antibiotic therapy. If the condition progresses, إذا not relieve the obstruction راح يصير further distension راح يؤدي إلى obstruction إلمن للفينوس. هسه obstruction كان أول شيء lymphatic زين بعدين الobstruction زاد فيقوم يضغط بعد على الفينوس venules فيتجمع البلد يكون أكثر بالابندكس. يعني يدخل الارتر بس ما يرجع عن طريق الفين نهائيا بعد ولا عن طريق الليمفاتكس. فيصير يدخل البلد سبلاي أكثر
بس medicine retention فيؤدي إلى شنو؟ إلى ischemia، يعني distension كل شوية فيؤدي إلى ischemia of the appendicular wall. Finally, the ischemic necrosis of the appendix wall produce gangrenous appendicitis وراح يؤدي إلى free bacterial contamination of the peritoneal cavity. يعني يصير perforation للأبندكس و free peritoneal contamination، يصير عندنا peritonitis. هذا من ضمن الناتشرال history. اكو other فايد راح نشوفها بالسلايد الثاني. Alternatively, the greater omentum and the loops of small bowel become adherent to the inflamed appendix. يعني عندنا احنا inflamed appendix، يجي الاومنتم والسمول باول اللي قريبة من الابندكس تحيط الابندكس walling off the spread of the peritoneal contamination. يعني صار اكو peritoneal contamination بس تحاول تحيطه بس المكان القريب من الابندكس resulting in what we call it appendicular mass or paracecal abscesses. هاي من ضمن الباثوفيزيولوجي اللي يصير بالاكيوت appendicitis، احتمال appendicular mass واحتمال appendicular abscesses. Rarely the appendicular inflammation resolves, leaving a distended mucus-filled organs termed a mucocele of the appendix. نشوف الصورة هنا، يعني هنا ماكو داخل الابندكس بكتيريا because of the resolution of the inflammations، بس يبقى بس mucus فيسموها mucocele of the appendix.